Okay, sir. Once again, I repeat. See, okay, sir. IP address short revision. Because ఎందుకంటే without that you cannot do anything. See, IP address is a logical communication channel unit. IP address can be classified into two types: version 4, version 6. Currently, we are talking about version 4 only. Each and every IP address, by default, internally, it occupies 32-bit. Okay, na? Whatever IP address you provide, internally, it is going to be occupied 32-bit. So, see, IP address again can be classified into 5 types. గుర్తుంది కదా? Ready? Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. Very clear? See, Class A, B, Class C are used for LAN and WAN. Class D used for multicasting. Class E used for research and development. But as a network engineer, keep better ask sir. Customer. Okay, we are supposed to use Class A, Class B, Class C only. Class D, Class A, we are not authorized. What is the range of Class A? 0 to 127. 120 sounds not only 126 only. 126 comes under Class A only, but it is loop back adapter. Okay, but Class A means 127. Class B means 128 to 191. Class C means 190 to 223. This remember. Very clear? Good doubt లేదా? ఇవ్వద్దు. Because it's a loop back adapter. చూడండి 127 is a loop back adapter. Virtual, you are not supposed to give. It comes under class A, but it's a loop back adapter. Okay, అట్లా అని 0 0 0 0 class A memory, but it's a global ID. You are not supposed to use. Clear? So these are reserved. Okay, so in class పరంగా ఆలోచిస్తే in 0 1 class A, class B, class C. Very clear? Now see ఒకసారి జాగ్రత్త చెప్పండి. చూడబ్బా 192.168.1.10. Which class? This IP belongs to class C, no doubt. Class C means network host. Clear? What is subnet mask? Subnet mask. అంతే కదా? ఇంతవరకు క్లియరా? What is default gateway? 192.168.1.1. Very good. ఇంతవరకు ఫస్ట్ అర్థమైందా? పక్కా అర్థమైందా? ఫస్ట్ లెట్ మీ క్లారిఫై దిస్. మీ తరుణ్ ఇప్పుడు మాట్లాడా ఈ మూడు అర్థమైందా? వస్తే మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. Which class? Ready? Class A. Class A means how many networks? Network, host. Subnet mask. Any doubt here? Default gateway.
మీ ఇష్టం, మీ ఇష్టం, అది ఏదైనా బట్ నెట్వర్క్ షుడ్ బి సేమ్. హోస్ట్ షుడ్ బి యాజ్ ఎవర్ విష్. ఇదేంటి ఇక్కడ, ఇన్ ది ప్రీవియస్ కేస్ వీ హ్యావ్ 3 నెట్వర్క్ పోర్షన్స్, we cannot change, but whereas here we have only 1 network portions, but you can change anything. Me is 10.1.1, up to you. 10.10.10.10 choice is yours. Okay, this is called default gateway. What is default gateway? ఏం పెట్టుకుంటే కదా చెప్పు. 1 కామా 1 అనేది కూడా సరే, ఓకేనా. ఇట్లానే ఇది వ్యాలిడా? 1.1 1.1 ఇదే నువ్వు అడిగి ఇట్లా పెట్టా. ఓకే, నౌ ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? నౌ నెట్వర్క్ కెనాట్ చేంజ్. నెట్వర్క్ యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్, సపోజ్ టు చేంజ్. నెట్వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ? 10 ఉండాల్సిందే. హోస్ట్ పర్సన్ యాజ్ యువర్ విష్. నేను 10.0.0.1 అన్నా, మీరు 10.1.1 అన్నా, తప్పేం లేదు. ఓకే, అలా వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ గేట్వే? ఎంట్రీ పాయింట్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ టు రీచ్ మై డెస్టినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ గేట్వే. అర్థమైందా? పక్క అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ బస్ కొత్త వాళ్ళు, రెడ్డి గారు అండి యూ. ఓకే, పక్కనా ఈ 3 అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ మాస్క్, వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. ఇప్పుడు రెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి. 172.16.0.20 అదే, ఇది 10 పెడతా. దిస్ ఐపీ బాస్ విచ్ క్లాస్? పక్కా కదా? బి. బి మీన్స్ నెట్వర్క్. మేడం ఫిజికల్ రావట్లేదా? ఈసీ3లోనా? మీతో చేయండి, అదొక్కటి పాపలు పెట్టండి. ఓబీబీఓ ఓబీబీ కంప్లీట్ చేయండి, నేను వస్తాను. ఓకేనా? నెట్వర్క్ హోస్ట్ మెంబర్స్, ఇది అర్థమైందా? క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్ హోస్ట్ హోస్ట్ హోస్ట్. క్లాస్ బి నెట్వర్క్ హోస్ట్. క్లాస్ సి నెట్వర్క్ హోస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి సబ్జెక్ట్ మాస్క్. రెడ్డి గారు మీ ఇద్దరు చెప్పండి. 255. వెరీ గుడ్, అర్థమైంది కదా? నో డౌట్ కదా? ఇది సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ గేట్వే? 17. నెట్వర్క్ షుడ్ బి సేమ్. 16. 1 మీ ఇష్టం, ఇదే. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 16 కెన్ ఐ కీప్ 17? నెట్వర్క్ యువర్ నాట్ సపోజ్ టు చేంజ్. అర్థం? ఇది 17 ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా 17 ఉండాలి ఇక్కడ కూడా. అర్థం? వెరీ క్లియర్? 100%? షల్ ఐ గివ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్? ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what is default gateway? What is default gateway? Default gateway, entry point or exit point to reach my destination is called default gateway. నా డోర్ ఉంది కదా, ఆ డోరే డిఫాల్ట్ గేట్వే. అర్థమైందా? సి, ఇప్పుడు మనందరం ఉన్నాం కదా. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 5. If I need to provide communication these 5 members, I don't require any default gateway. అక్కడ ఇది నాకు ఐపీ సబ్జెక్ట్ ఈ 2 చాలు. బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఐ రిక్వైర్ ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్, subject mask. Each and every IP address follows subject mask. Without IP, there is no subject mask. Without subject mask, there is no IP address. అర్థమా? ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడు కావాలి? కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు, కొంత అక్కడ ఉన్నారు, కొంత అక్కడ ఉన్నారు, మొత్తం విజయంలో ఉన్నారు. బట్ వీఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్లాస్ రూమ్స్, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్ దీస్ మెంబర్స్, దెన్ ఐ రిక్వైర్డ్. అర్థమైంది బాస్? మీకు అర్థమైంది, మీకు కొత్త ఇదంతా నేను క్లియర్గా మాట్లాడే కాబట్టి వీళ్ళకి అర్థమయ్యింది. వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ గేట్వే? when I want to provide communication between multiple networks in the same geographic locations. Default must. ఇప్పుడు దీని డిఫాల్ట్ గేట్వే వేరు, దాని డిఫాల్ట్ వేరు, దాని డిఫాల్ట్ వేరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను నుంచి మీకు మాట్లాడండి, బయటకు వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఇంకోటి బయట లోపల రావాలి. అర్థమైందా? డిఫాల్ట్ అర్థమైంది? అది అందరూ ఒకే చోట ఉండే కానీ గొడవలేదు, 2 సార్లు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనం
ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెట్ డిపార్ట్మెంట్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్, దెన్ ఐ రిక్వైర్ దిస్. అందరూ ఒకసారి రమ్మంటే రారు కదా ఒకసారికి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కాలేజీలో ఉంది బాస్, మీ కాలేజ్ ఉంది, వి హావ్ సెవరల్ డిపార్ట్మెంట్స్, సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్, ఈసీ డిపార్ట్మెంట్, మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్, సివిల్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. నేను ప్రిన్సిపల్ రూమ్ లో కూర్చొని అనౌన్స్ చేయాలి, టుమారో ఇస్ అ హాలిడే ఆన్ ది అకౌంట్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే. డిపార్ట్మెంట్ కావాలి అప్పుడు. ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. అర్థమైందా? అది డిపార్ట్మెంట్ లేదనుకో ఏం చేయాలి, అందరూ ఒకసారి రమ్మని చెప్పాలి, అప్పుడు అనౌన్స్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ communication between same network, IP subnet mask is more than enough. If you want to provide communication between multiple networks in the same geographic locations, is then a required default gateway. Very clear? డిపార్ట్మెంట్ అనొచ్చు, డిపార్ట్మెంట్ క్లాస్ అనుకో, డిపార్ట్మెంట్ నెట్వర్క్ అనుకో, అంతే కదా. క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కదా. మన లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే, మీకు అర్థం కూడా డిఫరెంట్ క్లాస్ రూమ్ వల్ల. అర్థం? ఇది ఒక నెట్వర్క్, అదొక నెట్వర్క్. ఇదేమో సిసిఎన్ నెట్వర్క్, అదేమో ఎస్ఏపి నెట్వర్క్, అదేమో జావా నెట్వర్క్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దిస్ త్రీ నెట్వర్క్స్, దెన్ ఐ రిక్వైర్ డిఫాల్ట్ గేట్వే. పాయింట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఎనీ మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఓకే, ఇది అర్థమైతే ముందుకెళ్దాం. వెరీ క్లియర్. లెట్ us go for కేబుల్స్. అర్థమైనా? వెన్ ఐ రిక్వైర్ స్ట్రైట్ కేబుల్, వెన్ ఐ రిక్వైర్ క్రాస్ కేబుల్. ఆ రోజు మీరు అందరూ ఉన్నారుగా. సిమిలర్ డివైసెస్ క్రాస్ కేబుల్, అన్సిమిలర్ డివైసెస్ స్ట్రైట్ కేబుల్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఐఎమ్ టేకింగ్ స్విచ్. స్విచ్ ఎప్పుడు కావాలి? మోర్ దాన్ 2 submissions. Only 2 missions. I don't require any kind of network device. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Take one more switch. ఓకేనా? క్లియరా? Now switch to PC. Which cable? ఓకేనా? Now see, two different networks. First of all, I will try to put same cable. I will try to put extra cross cable. ఎందుకని? Similar device, switch to switch. Okay. Now I will take one server. I will take one server. Why server? To implement DHCP for providing IP address. Manual ఇచ్చేదాన్ని స్టాటిక్ DHCP ఇస్తారు. ఓకేనా? Now how to configure DHCP? Double click on server, double click on configuration, maximize, click on fast Ethernet. ఏది? 192.168.1.51. ఓకేనా? Subnet mask. Click on DHCP. Now here I'm giving 1.10. Starting IP is 1.10. Okay. Now I'm giving default. Actually, as of the default, जरूरत नहीं. So click on save. I don't require default gateway because same network. అందరూ ఒకే రూమ్ లో ఉన్నాం. క్లోజ్. ఆన్ చేయాలి. సారీ ఆన్ చేయాలి, అప్పుడు సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా?
ఇది కిందకి వెళ్దాం ఇంకా. ఓకే, మరి చూద్దాం. సర్వర్ మ్యాక్సిమైజ్ ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ డిహెచ్సిపి 1.10. ఓకేనా? క్లియర్. నో IP address will generate automatically for every mission. Double click on PC0, desktop, IP, click on DHCP. ఓకేనా? 1.10 ఎందుకు వచ్చింది? ఇందాక ఇచ్చా స్టార్టింగ్ IP 1.10 ఇచ్చాను. ఓకే, క్లోజ్. నెక్స్ట్ డెస్క్టాప్, IP, DHCP. డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వాలా? ఐ డోంట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? క్లియర్. నౌ 100% I can able to communicate this mission and this mission. ఓకేనా? సక్సెస్. I repeat, PC7, PC0. Am I clear till now? Very clear. Ready garu. Okay. Now once again tell me, close this. అంతే కదా? బికాస్ ఆఫ్ సేమ్ నెట్వర్క్ 100% we can enable. ఇక్కడ ఇక్కడ 24 మిషన్స్ ఉండని, 24 ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ ప్రొవైడెడ్ సేమ్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను నెట్వర్క్ మారుస్తా. డబుల్ క్లిక్ PC. నౌ ఐఎమ్ క్లిక్ ఆన్ స్టాటిక్. ఐఎమ్ గివింగ్ 10.0.0.10. సబ్జెక్ట్ మాస్క్ ఏంటి ఇప్పుడు? 00. రైట్. నౌ see, now this network has been changed. Rest of them same. ఇవన్నీ 4 + 3 7 machines are same, but the only is different. Now tell me, PC7, PC4 can communicate? Not possible. PC4, PC0 can communicate? Yes, communicate. Point is very clear. Now similarly, now I'll change the each and every IP address. Clear? Now see, these systems are belongs to class A. These missions are belongs to class C. Now PC4, PC7 can communicate? Perfectly can communicate. Now tell me, PC3, PC0 can communicate? Perfect. Now tell me, PC7, PC0 can communicate? Cannot. Because different networks. Very clear? Indoor question is very clear. Okay. Now see, now I want to provide communication between these two networks. According to rules ప్రకారం అవ్వదు. అవ్వాలి, ఏం చేయాలి? Now I require router. అర్థమైందా? What is it? When I require router? To establish communication between different logical networks. Now I'm trying to put router. Clear?
FA 0 by ఓకేనా ఏది ఏబి ఈ క్లాస్ సి బాస్ చూడండి ఇది క్లాస్ ఏ పెట్టా అంతే కదా నౌ ఇన్ దిస్ diagram how many rotors are there one rotor how many interface are there two one interface two interface ఓకేనా now each and every interface compulsory are required IP ఓకేనా clear now see now in this router contains two interfaces okay so how so each and every interface compulsory required a particular specific IP address now see I'm giving an IP address FA 0 by 0 enter 192.168.1.1 I'm giving any IP address you provide but it should be a class C only అన్ని మిషన్ క్లాస్ సి ఇచ్చాం కదా క్లాస్ ఏ ఓకే బట్ ఈఐపి మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాకూడదు సేమ్ ఐపీ ఇవ్వద్దు ఇక్కడ 1.10 ఇచ్చారు ఇది కూడా 1.10 ఇస్తే ఎట్లా ఇవ్వద్దు ఓకే అట్ ది సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో FA 0 by 1 10.0.0.1 okay this is the IP address for this interface this is the IP address for this interface okay now see whatever IP address you provide to this router this becomes default gateway to every PC ఇప్పుడు అవునా when I want to provide communication between two different networks compulsory I required default gateway మనం వేరే వేరే చోట కూర్చున్నాం కావాలి so what is the default gateway for here whatever IP address you assign to this router this becomes the default gateway to every PC this is the default gateway for every PC అర్థం దీని ఒక గేట్ వేరు దాని ఒక గేట్ వేరు పక్క క్లాస్ రూమ్ పక్క ఈ నెట్వర్క్ ఏమో ఇది గేట్ ఈ నెట్వర్క్ ఏమో ఇది గేట్ ఇప్పుడు ఏది ఇచ్చావు ఏమి ఇచ్చావు అక్కడ కంప్యూటర్ ఏమి ఇచ్చావు ఏమి ఇవ్వలేదు నువ్వు ఏమి ఇచ్చావు ఎంత ఇచ్చి చెప్పు మరి గేట్ ఏమి ఇచ్చాను 1 ఇచ్చాను కదా సేమ్ ఇవ్వరాదు సేమ్ ఇవ్వరాదు అర్థమైందా క్లియరా ఇక 10 ఇచ్చా 20 30 40 ఇక్కడ 1 ఇచ్చాను అర్థమైందా ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా కావాలి కదా ఇందాక అవసరం ఇప్పుడు కావాలి ఎందుకని టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ ఇందాక ఒకే రూమ్ లో ఉన్నాం నౌ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ కంపల్సరీ ఐ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ డిఫాల్ట్ గేట్వే అందుకు మనం ఏం చేస్తాం ప్రతిసారి మళ్ళీ అగైన్ గో టు సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ DHCP maximize
default gateway 192.168.1.1. Click on save. Clear? Now automatically see. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ లేదు కదా. Click on static. Click on static and click on DHCP. Enable DHCP. వచ్చింది కదా. Same thing. Repeat everything. ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తా అంతే. నాట్ అవైలబుల్ డిఫాల్ట్ gateway. జస్ట్ clear? Any more confusion? But here also default is required now. What is default gateway చెప్పండి. రైట్. ఎందుకని ఇదే ఇచ్చాను కదా. ఓకేనా? సేమ్ కదా. డిఫాల్ట్ చెప్తే ఒకటే ఉంటుంది. మనందరికి డోర్ ఒకటే ఉంది. నీకు ఒక డోర్, నాకు ఒక డోర్ లేదు కదా. ఓకేనా? క్లియరా? Now this network can communicate. This network can communicate. But as of now, this cannot communicate. Check. Not communicating. Now I need to communicate. For that, router is required. For this router, how many interfaces are there? Now I need to configure these both interfaces. Okay. Double click on the router. Click on CLI maximum. But what to do? No. Okay. See, this is called user mode. This is called very few basic commands are enabled. Okay. Next, second mode enti? Enable is a command. So this is called privileged mode. What do you call this? User mode. Privileged mode. All administrative privileges are available for this mode only. Now again, config T. Config terminal team is jata banandi. Okay. Now this is called global configuration mode. I'll chaptane user mode, privileged mode, global configuration mode. Okay. This symbol implies user mode. This symbol implies privileged mode. This symbol implies global configuration mode. Any more doubt? Actual router configuration starts from this mode only. Okay na? ఈ mode పనికిరాదు, ఈ mode పనికిరాదు. If you want to configure router. Now see, now I'm trying to configure router. Now in this router, how many interfaces are there? First one is this I'm trying to configure. Interface FA0. FA means fast Ethernet. See, interface FA0/0. IP space address. What is IP address? అదే మీరు ఇచ్చింది అది. వాట్ ఎవర్ IP address you provide to the interface, that I'm trying to configure. Subject mask. Okay. Each and every IP address follows. And then the IP address. ఇప్పుడు దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. దిస్ పోర్ట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్ కదా అని గ్రీన్ కలర్ రావాలి అక్కడ. ఫర్ దట్ ఐ రిక్వైర్ నో షాడో. అది అయిపోయింది చూడండి, అయిపోయింది. ఎంటర్ ఎనేబుల్ వచ్చేస్తే మూడు కమాండ్స్ చూడండి ఏమని చెప్తాను. ఇంటర్ఫేస్ FA0/0, IP అడ్రస్, నో షడౌన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని డిజేబుల్ చేయాలి, అప్పుడు షడౌన్. SH అంటే షడౌన్. చూడండి డౌన్ అయిపోతుంది. ఎనేబుల్ చేయాలి, నో షడౌన్. అర్థమైందా? షడౌన్ మీన్స్ డిజేబుల్, నో షడౌన్ మీన్స్ ఎనేబుల్.
నేను ఎనేబుల్ చేసేప్పుడు నౌ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ. ది సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ టు దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఆల్సో. ఇంటర్ఫేస్ FA 0/1 చెప్పండి ఏం చేయాలి. ఎగ్జిట్ అవ్వండి ఫస్ట్, ఎగ్జిట్ బయటకు వస్తారా. అగైన్ ఇంటర్ఫేస్ FA 0/1 ఇందాక 0/0 0/0 IP స్పేస్ అడ్రస్ ఎంతండి సబ్జెక్ట్ మాస్క్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి నో షట్ డౌన్ టు ఎనేబుల్ ద పోర్ట్ నో షట్ డౌన్. ఈ కమాండ్స్ ఫిక్స్డ్ కమాండ్స్ ఎంటర్ ఎగ్జిట్. చూడండి లైన్ ప్రోటోకాల్ ఆన్ ఇంటర్ఫేస్ FA 0/0 చేంజ్ టు అప్. పర్ఫెక్ట్ ఓకే అయిపోయింది. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిలీట్ అగైన్ ఐ విల్ ట్రై PC7 PC ఇందాక అవ్వాల ఇప్పుడు అవ్వాలి. మళ్ళీ అగైన్ ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ ఎందుకని 60 సెకండ్స్. ఓకే సెకండ్ టైం 0 సెకండ్స్ చూడండి. ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం ఇట్ నీడ్స్ 60 సెకండ్స్. క్లియరా అర్థమైందని. హౌ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్. దీస్ కాల్డ్ ఇనీషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ రౌటర్. రౌటర్లో ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఇదేగా అర్థం. ఇది బేసిక్. మనం రియల్ టైం ఏం చేస్తాం, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ వేస్తాం. ఇప్పుడు రేపు రేపు నెక్స్ట్ ఇది అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, దిస్ నెట్వర్క్ ఈజ్ చెన్నై, దిస్ నెట్వర్క్ హైదరాబాద్. అప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్. ఇంతవరకు క్లారిటీ వస్తే నెక్స్ట్ వరకు కదా అయిపోయింది. వస్తున్నాం ఓకే ఈజీగా చేయించి మరి ఓకేనా. ఇంతవరకు క్లియర్ ఉందా. హౌ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఒకసారి నోట్స్ మీకు ఎంత నోట్స్ ఉందో చూడండి ఒకసారి. లెట్ మీ క్లారిఫై నోట్స్.
ఇప్పుడు వాళ్ళ క్లాస్ చెప్పిన క్లాస్ ఏంటి? ఇనీషియల్ కాన్ఫిగర్, ఇది నేను చెప్పింది వాళ్ళు. ఇనీషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ రూటర్, వాట్ ఐ డిస్కస్ టుడే. ఓకేనా? చూడాలి. సి టు కాన్ఫిగర్ ఎనీ సిస్కో రూటర్ రిక్వైర్ 6 మోడ్స్. ఇవాళ 4 చెప్పాయి. యూజర్ మోడ్, ఇంకోటి ఏంటి, ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, ఇంటర్ఫేస్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, ఇంకా మిగతా రెండు చెప్పలా. లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, రూటర్ మోడ్, ఇంకా చెప్పలే ఇవి. ఓకే, చూడండి. గుర్తుందా? దిస్ సింబల్ ఇంప్లైస్ యూజర్ మోడ్. చదవండి ఒకసారి. రౌటర్ ఇస్ ఏ డిఫాల్ట్ హోస్ట్ నేమ్. అది మార్చుకోవచ్చు కావాలండి, పేరు మార్చుకోవచ్చు. ఈ ప్లేస్ మీ పేరు పెట్టుకోండి కావాలంటే. బట్ దిస్ కెనాట్ చేంజ్. ఓకేనా? కనబడుతుందా? దిస్ కాల్ యూజర్ మోడ్, ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. ఓకేనా? ఇది నోట్స్ అంటే ఇదే. మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి. గో టు ఎస్ఏపి, గో టు సి, లింక్ పంపిలే మేడం. లింక్ పంపించండి మేడం, అదే లింక్ గూగుల్. నాదే, నాది పంపించండి, నాదే పంపించండి. క్లాస్ వేరే వాళ్ళు చెప్తారు అంతే. ఏ మోడ్ ఇది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూజర్ మోడ్. సెకండ్ మోడ్ కలర్ అంటే ఎనేబుల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్. కాన్ఫిగ్ టీ, దిస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. ఓకే. ఇంటర్ఫేస్ FA 0/0 ఇది కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్. అర్థమైందా? ఐ రిపీట్, యూజర్ మోడ్, ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, ఇంటర్ఫేస్ మోడ్. అర్థమైందా? క్లియరా? క్లియరా? నో డౌట్. నో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ కదా. నవ్ అగైన్ ఎగ్జిట్. ఇదే మోడ్ ఇప్పుడు. ఆల్ షో కమాండ్స్, debug commands can be enabled. Show IP route. Now, show IP route means what I configured. I configured two network IDs which are directly connected. రూటర్కి ఏమైతే కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి కాన్ఫిగర్ చేశారు. సి అంటే కనెక్టెడ్. ఓకేనా? అదా, ఒకటి నెట్వర్క్ ఐడి, సెకండ్ 10.0 ఇది, 192.168.1.0 ఇది. టూ నెట్వర్క్ ఐడీస్ ఆర్ కాన్ఫిగర్డ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ. అర్థమైందా? పాయింట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇవాళ చాలు. ఇవాళ వాళ్ళు మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఒకసారి, ఇఫ్ ఇట్స్ క్లియర్ టుమారో ఐ గివ్ లెంతీ క్లాస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ది సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద ల్యాబ్.